The next speaker will be Ulrich Schneider, who, as we all know, is the Secretary General of the Fédération des Résistants. Please, you have the floor, sir. As you can see, I wear my shirt because it's the official part now. I'm very happy to stay here because I think your international conference is a very important part to find common position, to find common ideas, and to also discuss about the situation. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos egy nemzetközi konferencia azért, hogy közös pontokat találjunk és közös állásfoglalást hozzunk létre. We all know today's fascism shows, according to the respective national characteristics, new manifestation compared to its historical models. But its basic statements have not changed in relation to historical fascism. The following themes can be found in all extreme right parties and organizations. Racism and xenophobia, including especially anti-Ziganism and anti-Semitism. Nationalism and chauvinism, often combined with expansionism. Fight against labor movement and democratic rights and freedoms and all those who advocate them. Of course, there are other political and ideological characteristics that can be seen in varying degrees, but in the themes mentioned here are constitute all for all extreme right parties and organizations. In doing so, these forces of contemporary fascism set their goals both by using parliamentary systems, but also in a violent form with street terror and attacks against all people and organizations they describe as enemies, as not belonging to the people's community. Between these different neo-fascist group organizations, there is not only competition for the acquisition of supporters and members, but at the same time a division of labor in which the militant part organize street terror and attacks, while the legalistic parts in the parliaments provide an ideological accompaniment on these expert influence in the respective legislation, so that the objectives of the, we call them in Germany, boot fascists, actually become material violence. A mai fasizmus megjelenési formái eltérnek némileg a történeti modellektől, de az alapjai azok ugyanazok, mint régen. Minden szélső jobboldali pártnál és szervezetnél megjelennek az alábbi témák: a rasszizmus és a xenofóbia, különösen az antiszemitizmus és a cigányellenesség, a nacionalizmus és a sóvinizmus, gyakran terjeszkedési politikával kombinálva, illetve a küzdelem a munkásmozgalom és a demokratikus jogok és azok képviselői ellen. Ezen kívül persze különböző mértékben egyéb politikai és ideológiai jellemzők is megjelennek, akár így országonként eltérő módon. A kortárs fasizmust egyrészt a parlamenti rendszert használja a céljai eléréséhez, másrészt pedig az utcai erőszakot és azoknak a megtámadását, akiket ellenségnek tekint és kizár a közösségből. A különböző neofasiszta csoportok és szervezetek egyrészt versengenek a tagokért és a támogatókért, másrészt van köztük egy munkamegosztás, tehát a parlamentben ülők azok, akik gyártják az ideológiát, és az utcai, akiket Németországban bakancsos fasisztáknak neveznek, ők pedig ugye magát az erőszakot gyakorolják. If we look at this situation in Germany against this background, we naturally find the entire range of the neo-fascist movement here in the same way. The legalistic arm is characterized by the Alternative for Germany, AfD, whose ideological frontmen cannot recognize any racism in the folkish thesis that want to return to the blood principle for citizenship, jus sanguis. They still lack the parliamentary influence to undermine the foundation of the constitution,
But when it comes to fight the trade unions and the representatives of interest in the workplaces, for example, they have already built up their own trade union. National theses against European integration and slogans of the Dexit shapes the conviction of a large number of its supporters. The AfD is at the same time the parliamentary arm of the racist and right-wing populist street mobilization, Pegida, or other marches we have in Germany, where ostensible concerns of the German population are instrumentalized to demonstrate against foreigners and refugees, against corona protection measures or social imbalances, but also against all political proposals for solution as discussed in parliaments. They are not concerned with the democratic protest against the restriction of civil rights, but with an offensive delimitation of state authority by deliberately disregarding orders of the right of assembly, by targeting political representatives as person, by ignoring legal decisions that run counter to their own ideas. When the police take action against these, the right wing talks of police state. When regular authorities fail to enforce such orders, the authority of administration is undermined, while at the same time the weak state is criticized. Németországban a neofasiszta mozgalom teljes skálája megtalálható. Pártpolitikai szinten ugye ott van az AfD, az Alternatíva Németországért párt, ami egyáltalán nem tartja rasszistának azt a megközelítést, hogy ők vérségi alapon akarják meghatározni az állampolgárságot. Szerencsére még nincs annyi parlamenti befolyásuk, hogy az alkotmány alapjait is alássák, de létrehoztak egy szakszervezetet, egy saját idézőjeles szakszervezetet, amely a hagyományos szakszervezetek és azoknak az érdekképviseleti tevékenységük ellen tevékenykedik, és hát így a Dexitet is belengedték, illetve támogatóik egy része ezt támogatja. Ők gyakorlatilag a parlamenti oldala a Pegida nevű szervezetnek, aminek a hosszú magyar neve az Európai Hazafiak a nyugat iszlamizálódása ellen. Ez egy rasszista utcai mozgalom, amely különböző demonstrációkat szervez az idegenek, a menekültek, a Covid intézkedések és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, de az ellen is, amikor a parlamentben ezekre megoldási javaslatokat tesznek. De ennek a mozgalomnak a célja nem a polgári jogok védelme, hanem az állam legitimitásának a megkérdőjelezése. Másoktól megtagadják a gyülekezés jogát, de maguktól nem. Személyükben támadnak politikusokat, és hogyha nekik nem tetsző jogi döntések születnek, azokról nem vesznek tudomást. Jellemző a szélső jobb oldalra, hogy ha a rendőrség fellép ellenük, akkor elkezdenek arról beszélni, hogy rendőrállamban élünk. Ha a rendőrség nem lép fel, akkor meg kritizálják az államot a gyengessége miatt. In addition to the main party AfD, we have in Germany other smaller neo-fascist parties, such as the National Democratic Party, NPD, the right, die Rechte, and the Third Way, which try to enforce their fascist propaganda and policies by exploiting the party privilege. In Germany, we have the absurd situation that the highest German court has judged the NPD to be counter-constitutional, but has not banned it because of insignificance. They are not important enough. As a result, however, administration do not ban public actions of the NPD, saying this is not a banned party, but rather use the police to protect their marches and other provocations against protests from the civil society and anti-fascists. The same applies to the right and to the Third Way, an organization that deliberately carries out its marches in uniform clothing in order to make a more martial impression. They do not expect any sympathizers in their activities,
Rather, they want to leave an impression of power and violence in the eyes of the spectators, which, however, has nothing to do with the reality of this organization. Vannak még kisebb neofasiszta pártok, mint például az NPD, a Nemzeti Demokrata Párt, a Kreatív Direkte, vagy jobboldal néven futó párt, és az úgynevezett harmadik út. Az NDP-vel, a Nemzeti Demokrata Párttal az abszurd helyzet állt elő, hogy a legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek minősítette ugyan, de azt mondták, hogy annyira jelentéktelen, hogy nem tiltják be. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy megtarthatják a rendezvényeiket, sőt a rendezvényeiken a rendőrség védi őket az ellenük tiltakozóktól és az antifasisztáktól. A jobb oldal és a harmadik út ugyanezt csinálja, ráadásul ők katonai egyenruhában masíroznak, ők igazából nem szimpátiát, hanem félelmet akarnak kelteni, bár az, hogy ők ilyen ennyire erősnek mutatják magukat, ez azért nem tükrözi a valóságot. In addition to these parties, ideological circles and clandestine networks that are not only connected on a regional scale, but some cases internationally, such as the groups of Blood and Honor, Hammerskins, the Turons and others, are formative for the face of fascism today in Germany. While on the one hand they blather all about the purity of the German people, members of the Turons, for example, were recently charged with gang-related drug trafficking and the formation of a criminal organization. As part of the glorification of SS tradition, German neo-Nazis have for many years been found marching with Hungarian neo-fascists in mid-February during their commemoration of the fascist breakout from a besieged city of Budapest in 1945. While the Anti-Fascists commemorate the liberation achievement of the Soviet armed forces, German neo-fascists, neo-Nazis marched in honor of the SS, the Wehrmacht and the Hungarian collaborators. The oldest network with close ties to the Nouvelle Droite in France is the Thule Society, but also worth mentioning is NPD functionary Thorsten Heise, who actively contributes to the networking of the violent neo-fascist scene at his meeting place in Thuringia and by organizing right-wing skin music concerts. His connection reached from the AfD to the Blood and Honor groups, so that by him the violent part and the parliamentary part of neo-fascism has intersections. The fact that the murderers of the president of the regional government of Kassel, Walter Lübcke, Christian Democrat, were also to be found in his environment makes it clear how fluid the transition is between legalistic actions of neo-fascist forces and fascist terror. Vannak továbbá ideológiai központok és titkos hálózatok, amelyek regionálisan, sőt időnként nemzetközi szinten összekapcsolódnak, ilyen például a Vér és Becsület, a Hammerskins, a Turonen és társai. Ezek a német néptisztaságát hirdetik, ehhez képest például a Turonent nemrég kábítószerterjesztéssel és bűnszövetkezet alakításával vádolták. A német neonácik évek óta együtt vonulnak fel a magyar neofasisztákkal február közepén, 1945-ös budapesti náci kitörés emlékére, úgyhogy ezen a napon az antifasiszták Budapest felszabadulását ünneplik, a német neonácik meg az SS-t, a Wehrmachtot és a magyar kollaboránsokat. Igen. A francia új jobboldallal legszorosabb kapcsolatban áll a legrégibb hálózat, a Thule Társaság, de például a Nemzeti Demokrata Párt egyik képviselője, Thorsten Hesse,
jobboldali skinhead koncerteket szervez, és kapcsolatai vannak az AfD-vel, illetve a Vér és Becsület Szövetséggel is. Tehát kvázi összekapcsolja egy személyben a neofasizmusnak a parlamenti és erőszakszervezeteit, és az, hogy a Walter Lübke, a kasszeli államigazgatási hivatal elnökének a gyilkosai is ebben a közegben mozognak, mutatja, hogy milyen könnyen átmegy a párttevékenység fasiszta terrorba. However, if we consider only the openly neo-fascist parties and organizations, then we fade out a political threatening part. In recent months, extreme right-wing chat groups and other right-wing networks have been uncovered again and again in various units of the German police and even special military commandos of the Bundeswehr. So-called preppers not only prepare for disasters with supplies, but also practice these weapons and other action to advance a political destabilization of our country. In summary, the threat of neo-fascism in its various forms is quite real in Germany too. Given the economic consequences of the political motivated sanction policy for the German population, even the German security authorities are concerned that social protest could be hijacked by the extreme right and led to destabilization of the political landscape. The anti-fascists are therefore faced with a great challenge of providing correct political responses against the influence of neo-fascist groups and the ideologicals in these social disputes. Azonban politikailag nem csak a nyíltan neofasiszta pártok és szervezetek veszélyesek, az utóbbi hónapokban a német rendőrségen és hadseregen belül is több szélső jobboldali chatcsoportot és hálózatot azonosítottak, és az úgynevezett prepperek, akik ugye attól rettegnek, hogy összeomlik a világ vagy az ország politikailag destabilizálódik, nem csak készleteket halmoznak fel, hanem fegyvereket is felhalmoznak és gyakorolják a fegyverhasználatot az ország destabilizációjára készülve. Vagyis a neofasizmus fenyegetése Németországban nagyon is valós. Politikai motivációjú szankciók gazdasági következményei miatt még a német nemzetbiztonsági erők is aggódnak, hogy a szélsőjobb átveheti az irányítást a társadalmi tiltakozások fölött, és ez az ország politikai destabilizációjához vezethet. Az antifasisztáknak ezért nagy kihívás megfelelően reagálni a neofasiszta csoportok és ideológiák hatására. And the task, never again fascism, is actual today, and I think this must not be translated. Soha többé fasizmust. Thank you very much. The only thing I want to add to what we just heard was what was stressed at the very beginning in this poem that we'll listen to, namely that we must not remain idle. We must resist these dangers before they become realities. Now to continue this, Tehát, hogy ehhez csak azt tenném hozzá, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel, és szembe kell szállnunk ezekkel a jelenségekkel.